Willkommen zurück, ihr Feinies. In der Forgotten City. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viel erreicht. Wir haben uns jetzt gerade im Chat entschieden, ob wir zuerst zu... So, ich mache gerade Anmoderation. Ob wir jetzt zu Livia gehen oder die griechische bzw. ägyptische Tafel finden, etc. Oder ob wir direkt runtergehen zu dem Boy. Und wir haben uns entschieden, dass wir direkt runtergehen. Wir konfrontieren ihn direkt mit dem Wissen, wer der Gott hier sein könnte oder ist. Ein bisschen gespannt. Aber zum Tempel. Durch den kleinen Geheimgang. Überlegt mal, ihr hättet dieses Ding nie gefunden, ne? Ihr wärt hier reingegangen, hättet den Weg hier hinten nie gefunden. Let's go! Aber ob... Wir haben jetzt gerade eben die Theorie schon gehabt, dass es Hades ist, aber im Leben nicht, glaube ich. Also, Ich weiß ja nicht. Oh. Ist die Szene weg? Jetzt sind wir da. Ich bin gespannt. Chillt ihr einfach hier als Gott? Ah, a visitor. Welcome, welcome. It's a Ich suche nach einer Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Fragen wir ihn mal. Ah, yes. That cursed thing. Wo ist es? I know exactly where it is. I will tell you everything I know, but first, a request. Ah, er will trotzdem wieder I've been wissen. living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. Ja. The one thing I long for above all else, let us find Ja. Pluton, Gott der Unterwelt. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Ja. And to what extent? In every situation? Da gehen wir voll rein, ja. Jederzeit. You sound confident, but I must ask, has your confidence not waned upon finding yourself in this place? Knowing that your moral errors will result in the deaths of yourself and everyone around you, how confident are you now? Ich bin weiterhin zuversichtlich. Interesting. I'm reminded of something Socrates once said. To paraphrase, better to know that you know nothing than to know nothing and think that you know. It is because knowledgeable people have learned enough to know they know very little in the broader scheme of things. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. Wissen wir. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Natürlich. Ja, wessen Version von richtig und falsch ist schon auch eine richtige Frage, aber ja. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Ein Moralsystem. Let me guess. Is it yours?
So you think of all the thousands of competing morality systems that exist. All of them were wrong, except yours, which is always perfectly correct. Ja. And you can follow that system in all situations, because there is only ever one possible interpretation. Ja. I honestly can't tell if you're seeking to frustrate me, or if you genuinely believe what you're saying. Wir ziehen's mal voll durch. Then you are an absolutist. I can teach you nothing because your mind is closed. And you can teach me nothing because your position is irrational. Leave this place. There is nothing more. Not this again. Not this again. Das ist aber wohl die Tafel, oder? Not this again. Also, hartes ist es nicht. Hallo Denise. Guten Abend. Ach so fresh, mach mal mein Fenster zu. Hallo. Oh, diese Fragen, die jetzt auch ballert, ne? Oh, ich speichere diesen Alex mal direkt vor ihm. Let's go, let's go, let's go. So. Komm her. Well, Pfaelzer. Ich suche nach Kabash. Kabash. I know this man. He came through here some weeks ago. I will tell you everything I know. Ja, wir brauchen einen Gesprächspartner. Ja, Bluton. Das klingt recht einfach. Ja, let's go. Would you say you know Eine komplizierte You're Frage. an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja. Der Kampf ist sicherlich noch schwieriger geworden sein. Ja. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely Schöne had consequences. Weihnachtszeit, So we Selfie would und tell Chat. lies and bend Trojana. and turn a blind eye and ration. Oh, okay, weiter. Find a way to Dankeschön. ourselves. Für die 19 Monate schon. But under the golden rule, Dankeschön, morality Dankeschön. matters. Küsschen geht raus, The Diggi. slightest wrongdoing could result Danke. in mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Um uns im Labyrinth zurechtzufinden, müssen wir also den Unterschied zwischen richtig und falsch kennen. Meint ihr nicht auch? Besten Version. That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality Das which hatten is... wir auch schon. Nein, das glaube ich nicht. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Ich glaube, so etwas wie eine korrekte Moral gibt es nicht. So is it up to each of us to decide what right and wrong mean? Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Or must we simply follow the laws and customs of whichever community we're in? Ich denke, wir müssen die Gesetze und Bräuche unserer Gemeinschaft befolgen. Aber brechen somit an Gesetze und Bräuche anderer Gemeinschaften.
Never discourage any. Would you say you know that? Okay, nochmal. Well, that's reassuring. And the truth is, you see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable. Because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality, ja, das kennen wir schon, okay. Habt ihr, wie gesagt, auch ein frohes Weihnachtsfest, Trojaner? Dankeschön, wie gesagt, nochmal für den Sabi. Oh, Witcher-Musik im Hintergrund. That is an so ja, es wird mehrere geben. How can that be? Since they all have differences, it follows that in some cases they would offer different conclusions about what is right and wrong. If there is a correct moral code, then wouldn't it follow that only one can be the correct one? Der richtige Moralkodex hängt von den Gesetzen und Bräuchen der jeweiligen Gesellschaft ab, in der man sich befindet. You know, I think you'd find an ally in Herodotus, a scribe from among my people who lived some 400 years ago. He told the story of a man named Darius, whose curiosity was piqued when he learned that a certain tribe had the practice of eating their dead. He asked some Greeks who burnt their dead, "What would it take for you to eat your dead?" Aghast, they replied, "Nothing." Then he asked the tribe who ate their dead, "What would it take for you to burn your dead?" "Nothing," they replied, equally aghast. From this, Herodotus concluded that custom is king, that right and wrong are merely local ideas which do not survive the journey from one tribe to another. I take it you're in agreement? Ja. Then let me ask you this. If you visited a tribe where they ate each other, copulated with the dead and drank wine from cups made out of human skulls, would you still maintain that within such a tribe there is nothing wrong? Nein, die leben das ja schon immer so. Nein, ich denke nicht. And that's a credit to you. It is the mark of a civilized person to change their position when presented with a superior argument. Worauf wollt ihr hinaus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Mein Punkt ist folgender. Ich glaube nicht, dass die Lebenden wirklich bindende Regeln kennen, wenn es darum geht, was richtig und was falsch ist. Da bin ich nicht so sicher, was ist mit dem "Du sollst dich töten"? Interessiert ja viele nicht. Guck dir oben den Meuchelmörder an. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the Es wird immer Leute utopia geben, die for which it strives. so eine Regel In brechen. mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Leben unter einer Tyrannei ist überhaupt keine Utopie. Gute Nacht, Spacey. Also ja, auf jeden Fall, aber... Er sagt ja selbst, wir brauchen die Gewalt von oben, um uns der Linie zu nähern. Ich probiere mir nicht so sicher. Ich glaube, ihr liegt falsch. Macht das nicht das Einleuchtende? Well, reasonable minds may differ,
And if utopia really is possible, then I would be glad to be wrong. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Haben wir es geschafft? You mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies. So I could lebt ja schon mehr als 400 Jahre, by the way, ist ja klar. Sonst hätte er den Typ nicht getroffen. Enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night I found myself in a tavern in an argument with a drunken mercenary. It became heated. He drew a gladius, and I won the argument. But okay, ist auch schon gestorben. I woke up on the banks of the Styx at a campfire. Aber nicht am Tiber, am Styx. Of course, I tried to persuade her to let me return. An einem Lagerfeuer gegenüber Karen. Er kennt auch schon, okay. I failed. I settled in, made friends, and learned what I could. Quickly realizing our little community faced so wer ist er dann? under the golden rule. Hannibal. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Hades, ihr meint Pluto. Warum könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? Könnt ihr euren Namen nicht nennen? Wo sind die anderen? Auch viele Fragen. Ich möchte mal erwähnen, wie mega krass Liebe es findet, dass er direkt nach der Arbeit angekommen ist und jetzt schon fast 5 Stunden streamt. Vielen, vielen Dank, dass du uns jeden Abend so toll unterhältst, dass du trotz deiner Arbeit machst. Sind ja sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für den Text. Und Lion, hi, Dankeschön für den Radio. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Ihr habt auch Tage gestreamt und habt ein paar Runden gewonnen. Schön. Dankeschön für den Radio. So, Hades. Ihr meint doch Pluto, oder? They are one and the same. Ja. The Romans call him Pluto, but long before that, das haben wir auch schon gelernt. him Hades. Warum könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? My generation was wiped out, turned to gold many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize alle seine Leute oben sind schon die Statuen. And he'd send them after me again. Hallo Cody. Und nicht viele. Ah, alles gut, Digi. Es geht um die Geste. Dankeschön dafür. Sehr lieb von dir. Warum könnt ihr mir euren Namen nicht nennen? Weil er Angst hat, vergoldet zu werden. Der Einsiedlerphilosoph. I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Wo sind die anderen oben vergoldet? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I had not seen another person in many, many years. Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. Oh, was ein Leben. Like so many things in life, arguments are better with a partner. As you wish. Did we not discuss it at length already? Oh, I see. You seek the plaque bearing the Egyptian inscription. Der liegt doch hinter dir. It is a cursed object,
and I would be happy. Kabash hat ihn genommen, was? If Kabash had not already taken it. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Aha. Very few know this, but before the Romans came to this city, Die war griechisch. it was once Die haben wir alles übernommen, ja, entirely das wissen wir auch the schon. architecture, Durch Rätsel. temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built Ja, over, ja, ja. and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. Typisch römisch. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided Wir haben aber to diesen preserve Boy noch what gar they nicht gefunden, ne? Nicht nur could. ansatzweise, glaube ich. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and Die it is the Tafel, very die ägyptische. thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Was hat sie gesagt? We had no idea until years later when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. What? Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. Sag bloß, es wird noch größer. We proud Greeks had thought the Romans beasts Ich will die Tunnel for sehen. stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. What? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Schlüssel zu den Katakomben. Wie sieht denn der aus? Ein verrosteter alter Schlüssel für das Metalltor zu den Katakomben. Oh, wie big wird das denn noch? I enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret. Natürlich. Wir werden sehen. Das würde mich ja auch interessieren, ne? Speichern. Oh shit. What? Dankeschön, Denise, für die 100 Biddies. Hello, hello. Dankeschön. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe die Hoffnung, dass da ein bisschen Musik wieder gute kommt. Dankeschön für die 100 Biddies. What? Ein Freund des Philosophen. Dies muss derjenige der 11 Freunde des Philosophen sein, den er überlebte. What? Ich dachte einfach so, ey, keine Ahnung, wir machen die Wahl und wir brechen irgendwie das Zeitparadoxon, das Ending 3 oder irgendwie noch so ein Käse und dann war's das. Lol. Und das Gespräch hier unten wäre jetzt das Ending. Oh, Digga, was erwartet uns jetzt noch? What? Hier liegen alle begraben. Die Schaufeln. Sind wir das jetzt Zisterne? No way. Dafür sind wir viel zu tief. Erstmal hier noch gucken, aber okay. Wird gespeichert.
Hier sind die auch vergoldet. Guck mal, eine ägyptische Tür. What? Die Hieroglyphen. What? Kurz zusammengefaltet. Wer hockt da vorne im Wasser? What? Gucken die uns noch an? Die gucken uns nicht mehr an. What? Hier unten sind wir geschützt. What? Okay, wir gehen erst zur ägyptischen Tür. Da wird schon eine andere Musik eingeläutet. What the fuck is happening? Kriegen wir das Ding vielleicht gar nicht auf vorher? Ägyptisches... Bruh. Ich hab gesagt, nicht gucken. Das Brett bei einem antikes Spiel namens Senet, das in der Regel vor langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Oder sind. Okay, die gucken immer noch.